সবাই এটা কমেন্টে উঠে রাখো এভরিবডি। আমরা আজকে যে জিনিসটা স্টার্ট করব এটা নিয়ে খুবই রেয়ারলি এক্সামে কোশ্চেন আসে, বাট আসে, সিলেবাসে আছে, এইজন্য আমাদের এটাকে ইগনোর করার কোনো চান্স নাই। এদিকে দেখো এভরিওয়ান, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাব। এভরিওয়ান লিসেন টু মি, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাব, আমি কোনো রাশ করতেছি না, এটা একদম সবার 100% ক্লিয়ার থাকতে হবে। আজকে আমাদের ডিসকাশন হলো পারসেক ক্যালকুলেশন। কিন্তু পারসেক জিনিসটা কি? হোয়াট ইজ পারসেক? প্যারাল্যাক্স অফ আ সেকেন্ড। পারসেক আসছে হলো প্যারাল্যাক্স অফ আ সেকেন্ড থেকে। তুমি বলবা প্যারাল্যাক্স কি? প্যারাল্যাক্স এররের মতো কোনো কিছু? নো, প্যারাল্যাক্সটা আসছে হলো, ডু ইউ রিমেম্বার ওয়ান অফ দ্য মেজারিং টেকনিক্স কল্ড ট্রিগোনোমেট্রিক প্যারাল্যাক্স? তাহলে এই ট্রিগোনোমেট্রিক প্যারাল্যাক্স থেকে আমার পারসেক আসছে। এখন তুমি বলবা অ্যাঙ্গেল বুঝলাম প্যারাল্যাক্সের সাথে রিলেটেড, তাহলে প্যারাল্যাক্স অফ আ সেকেন্ড, সেকেন্ড আবার কোথা থেকে আসলো এখানে? হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ সেকেন্ড হিয়ার? এই সব কিছু নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব। আমাদের দুইটা লেয়ারে আজকে আমাদের লেকচার, তিনটা লেয়ারে। ফার্স্টে আমরা দেখব যে সেকেন্ডের সাথে আমার অ্যাঙ্গেলের কানেকশনটা কি, তারপরে আমরা একদম ডাইরেক্টলি পারসেক জিনিসটা, যেটা একটা ডিসটেন্স, এটা নিয়ে ফিগার আউট করব, আর তারপরে আমরা একটা ক্যালকুলেশন করব ইন আওয়ার কপি। আগেই কপির ভিতরে কিছু লেখা লাগবে না, আগে আমরা এই আর্ক সেকেন্ড, আর্ক মিনিট, এই জিনিসগুলো একটু বুঝি। আইডিয়াটা জেনারেট হয়েছে কয়েক হাজার বছর আগে, ইভেন বিফোর দ্য গ্রিকস, ইভেন বিফোর ব্যাবিলনিয়ান টাইমস। তার মানে সামথিং বিসি। তুমি বুঝতে পারতেছো কত হাজার বছর আগের কথা এই জিনিসগুলা। নাও সবাই নোটিস করি প্লিজ এভরিবডি, জিসাস ক্রাইস্টের অনেক আগে। নেক্সট আসো। কখনো চিন্তা করছো যে আওয়ারকে 60 মিনিটে ডিভাইড করি, আবার 60 মিনিটকে, সরি 1 মিনিটকে 60 সেকেন্ডে কেন ডিভাইড করি? 60 এর ইয়েটা কি, অরিজিনটা কি, বা 60 এত ইম্পর্টেন্ট কেন? বিকজ 60 নাম্বারটাকে আরো স্মলার পার্টে ইকুয়াল ডিভিশনে সুন্দরভাবে স্প্লিট করা যায়। And later the Greeks, সবাই নোটিস করো, Sir, can you share the sound? শেয়ার করে দিলাম, এবার শুনো। 20s, 415. 60 কে দেখো, আমি 30, দুইটা 30 দিয়ে স্প্লিট করতে পারি, তিনটা 20। এক্সকিউজ মি, তোমরা প্লিজ কথা বলো না, এদিকে আসো, মাঝে এদিকে আসো, নোটিস করো। 512s, 610s, and so on. Users of analog clocks are probably... খেয়াল করে দেখো তো কয়টা ডিভিশন আছে, খেয়াল করছো? 60টা ডিভিশন। বিকজ এদিকে দেখো 1 2 3 4 5, এতটুকু জায়গায় 5টা ডিভিশন, আর এরকম ইয়ে কয়টা আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12টা ডিভিশন, আর এক এক ডিভিশনে 5টা করে আছে। 12 into 5 are 60. Ever make sense? Next আসো। more used to splitting an hour up these ways than digital clock users are. The word minute itself আচ্ছা, মিনিট ওয়ার্ডটা কোথা থেকে আসছে? It comes from a Latin term. comes from the Latin description, the first small part. Pars minuta prima, the first small part. The first small part. সবাই বুঝতে পারতেছো? And guess what? সেকেন্ড কোথা থেকে আসছে? The second small part. এবার বুঝতে পারছো? সেকেন্ড কিন্তু যে আমরা দুইটা প্লেসেও বলি, টাইমেও বলি, সেকেন্ড is actually the second small part, which is smaller than minute. Pars minuta prima. Minuta, meaning small, is not only the root for the minute of time, but also the English word minute, ইংলিশে একটা বলে না minute details, minute মানে হলো very small details, which is spelled the same but pronounced differently. Similarly, we can break a minute into a second small part, or pars minuta secunda. From the word segunda, we get both the second of time and also second place. Now, what does all this have to do with angles? ওকে গাইস, এত কিছু বললাম, টাইম নিয়ে সবকিছু শিখে ফেললাম, এখন আমরা অ্যাঙ্গেলে আসতে হবে। অ্যাঙ্গেলের সাথে রিলেশনশিপটা কি খেয়াল করে দেখি। Well, we all know that a circle is broken up into 360 degrees. আচ্ছা, এগেইন 360 এর কাহিনী কি? The same reason
একটা আওয়ারকে 60 মিনিট, একটা মিনিটকে 60 সেকেন্ড। ফর দ্য সেম রিজন একটা সার্কেলকে 360টা পার্টে ডিভাইড করলে it can be split into smaller numbers. Smaller numbers can be fit into this very conveniently. It turns out that the reasons for this are similar to why 60 is convenient. Even more numbers will divide evenly into 360, including 660s. It's also close to the number of days in a year, so it's easy to remember how much the sun appears to move relative to the stars each night, about 1 degree. In the same way that the Greeks split an hour into its first and second small parts, they did the exact same thing with degrees of a circle. In এটাও গ্রিকদেরই কাজ, এটাও গ্রিকদের কাজ। modern times, we call these arc minutes and arc seconds to I have to pause right now, everybody. Everyone, please notice করো, মিনিটস আর সেকেন্ডস এই টার্মগুলো ইউজ করি আমরা কোন মেজারমেন্টের সময়? টাইমের মেজারমেন্ট। আর সামনে খালি আর্ক লাগায় দাও, দিস বিকামস অ্যাঙ্গেল। এবার লিংকটা ধরতে পারতেছো? তাহলে আর্ক মিনিটস এন্ড আর্ক সেকেন্ডস আর অ্যাকচুয়ালি মেজারমেন্টস অফ অ্যাঙ্গেলস। নেক্সটে যাই। distinguish them from the time units, but mathematically they work exactly the same. For a smaller amount আর সেকেন্ড থেকে যদি আমরা স্মলারে যাই, সেকেন্ডের পরে কি আসতে পারে? থার্ড, থার্ড থেকে স্মলার, ফোর্থ। যদিও এটা আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এখনো ইউজ করি না, কিন্তু যদি কখনো ইউজ করতে হয় we can use these terms as well. than a second or an arc second, today we usually just switch to the decimal system, 27.31 seconds or 14.52 arc seconds. But it used to be common to continue splitting into the third small part and the fourth small part, and so forth. We don't really have words for these subdivisions in English, but I suppose they could be called thirds and fourths. সেকেন্ডের থেকেই থার্ডস অর ফোর্থস, এগুলো নিয়ে আমার কোনো দরকার নাই গাইজ। একটু রিভিউ করে নেই পুরো জিনিসটা। মিনিটস আর সেকেন্ডস হলো টাইমের জন্য, আর্ক মিনিট আর আর্ক সেকেন্ড হলো অ্যাঙ্গেলের জন্য। এখন তুমি বলবা সব বুঝছি এতটুকু পর্যন্ত, দিস ইজ ইজি, আই হ্যাভ টু লিঙ্ক ইট উইথ পারসেক, প্যারালাক্স অফ আ সেকেন্ড। সেটা নিয়ে আজকে আমাদের ডিসকাশন। And I was a bit surprised. তো কালকে I slept at around 3:34. তো পুরাটা টাইম দেজাবু। লাস্ট বার সাথে বলছি, একজন বলতেছে আস। একদম দেজাবু লাগে মাঝে মধ্যে। এনিওয়ে, সো সারা রাত জেগে করলামটা কি? I was trying to find out the two best videos যেটা আমি আজকে ক্লাসে দেখাবো। তো অনেক 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 ভিডিও ছিল, এটা আমার কাছে সব থেকে রেলেভেন্ট মনে হয়েছে টাইমের সাথে অ্যাঙ্গেলকে লিঙ্ক করার জন্য। আর এখন যে ভিডিওটা দেখাবো, it's such an amazingly well made video, but only আজকে দেখানোর পরে ভিউ বাড়ছে 902 ভিউ। যখন দেখানো স্টার্ট করছিলাম it was only 800 something ভিউ। তো এত নাইসলি মেড ভিডিও, এত অল্প ভিউ এটা দেখলাম। আর মাঝে মধ্যে এত র্যান্ডম ভিডিওর ভিতরে মিলিয়ন্স অফ ভিউজ, doesn't make sense. That's how the algorithm works. কিছু করার নাই। হ্যাঁ, তোমার কি মিলিয়ন আছে? What is Parsec? আচ্ছা, everyone, পারসেকে আসি। Parsec is the acronym to Parallax of 1 arc second. Guys, এদিকে তাকাও। পারসেক হলো অ্যাক্রোনিম অফ প্যারাল্যাক্স অফ 1 আর্ক সেকেন্ড। একটু থামাই। আর্ক সেকেন্ডটা কি? অ্যাঙ্গেল। আর বলবা এক আর্ক সেকেন্ডের ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাঙ্গেলের জন্য যে ডিসটেন্স, সেই ডিসটেন্সটাকে উই কল ইট পারসেক। মাথা কি ঢুকলো? নেক্সট আসো। It is the long আর্ক কোথা থেকে আসলো? না না, অ্যাবসলিউটলি নট। এটাই দেখাবো, এখন দেখাই নাই, একটু ওয়েট করতে হবে তো। longest unit of length till date. আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট ইউনিট অফ লেন্থ টিল ডেট। এখন লেন্থের কি কি ইউনিট আমরা ইউজ করি? মিটার, কিলোমিটার, মিলিয়ন্স অফ মিটার্স। তারপরে বললাম যে না, এটাও আমার পোষাচ্ছে না, উই মুভ অন টু লাইট ইয়ার। লাইট ইয়ার থেকেও লার্জার ইউনিট হলো এই পারসেক। 3.27 লাইট ইয়ার্স মিলে হয় হলো 1 পারসেক। মাথায় রেখো টার্মটা, 3.27 লাইট ইয়ার্স। নেক্সট আসো। আর তুমি যে বললা আর্কটা কোন জায়গার, এখানে আর্কের কোনো কাহিনী নাই। আর্ক সেকেন্ড ইজ জাস্ট এ অ্যাঙ্গেল, জাস্ট অ্যান অ্যাঙ্গেল। আর লেন্থ কোনটা বা ডিসটেন্স কোনটা সেটা এখন দেখাবো, এখনো দেখাই নাই, নোটিস করো। Now, what is 1 রেকর্ড হচ্ছে তো পুরোটা। এটা লেকচার শিটের কিছু নাই, কপিতে লেখাবো, সেটা কপিতে লেখাবো। parsec? That is, how much length is covered in এত লেট কেন তোমরা? 23, what the hell? 1 parsec. এদিকে দেখো, সবাই নোটিস করি। তাহলে এখন আমরা দেখতে হবে হলো হাউ মাচ লেন্থ
is in 1 parsec. সবাই নোটিস করি প্লিজ। দেখো To এত realize 1 amazing parsec and its mathematical calculations, consider our solar system. The average distance between the Sun and the Earth is called an astronomical unit. guys মনে আছে 1 AU and প্লিজ ভ্যালুটা মুখস্থ রাখো 1 AU এটা তো আমার একটা নন 1 AU এর ইকুইভ্যালেন্ট এরকম হলে আমি ক্লাসে ঢুকতে দিব না এভরিওয়ান নোটিস করো আমার বেঁচে আমার কারো ঢুকতে দিয়েন না now the you will not take me seriously everyone so sorry everybody যেদিন আমরা আমাদের ক্লাসে লেকচার স্টার্ট করছি distance between earth and sun please লেকচারটার নাম মনে করো the name of the lecture was distance to stars and light from stars মনে পড়ছে distance to stars and light from stars say we were discussing the average distance between the earth and the sun guys এখানে বসে তুমি যদি ভ্যালুটা মেমোরাইজ করে ফেলো তোমার জন্য life will become much easier the value is 1.5 times 10 to the power 11 1.5 times 10 to the power 11 meter 1 AU as in the average distance between the earth and the sun is 1.5 times 10 to the power কি বললাম 11 meter এতটুকু ক্লিয়ার নেক্সট আসো गाइस এখন পার্ট সবথেকে ইম্পর্টেন্ট নোটিস করুন প্লিজ Its accepted value is 149.6 million kilometer. এটাকে দুই ঘর এপাশে আনো 1 2 তাহলে এখানে দুই ঘর বেড়ে যাবে 11 1.49 কে 2 এর সাথে রাউন্ড অফ করলে 1.5 ক্লিয়ার তো নেক্সট এই যে गाइस এইবার আরিয়ান তুমি ভালোভাবে ফোকাস করো এই পার্টটা তোমার কনফিউশন নোটিস করো An object moving perpendicular to that line continuously আমি যদি আর্থ থেকে এরকম একটা লাইন ড্র করি makes variable angles with respect to the sun and the earth. Now, think carefully. Further the object goes from the earth, যত আমি দূরে যাব এই অবজেক্টটা যত দূরে হবে দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল উই আর কনসার্নড উইথ এভরিবডি এটা কি বাড়বে নাকি কমবে কমতে থাকবে এখন কত কমবে ইউ হ্যাভ অ্যাবসলিউটলি নো আইডিয়া এখন আইডিয়া হবে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডিসটেন্সেসরা কোন লেভেলে লার্জ এখন ইউ উইল গেট সাম আইডিয়া তো দেখতে থাকো smaller the angle it creates. And closer the object to the earth, the angle is bigger. For example, at about 86 million kilometer from the earth, the object generates a 60-degree angle. 86 million kilometer quite a large distance 60 degree তারপর দেখতে থাকো At a distance of 1 astronomical unit, or 149.6 million kilometer, ওকে পজ করলাম আর্থ থেকে সান 1 AU আর্থ থেকে এই স্টারটা 1 AU যদি পারপেন্ডিকুলার থাকে তাহলে এটা 90 ডিগ্রি তাহলে এই অ্যাঙ্গেলগুলো কত হবে 45 45 দেখি ম্যাচ করে নাকি the angle is 45 degree. বুঝছো At about 259 million kilometer, the angle is 30 degree. Again, at 8.57 billion গাইস এটা এতই লার্জ যে ওই স্কেলে আর বোঝা যাচ্ছে না এখন আমি আরো জুম আউট করলাম স্কেলটা চেঞ্জ করলাম kilometer, the angle is just 1 degree. ওকে দেখো 1 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের জন্য আমার কতটুকু ডিসটেন্সে যেতে হবে 8570 মিলিয়ন কিলোমিটার বাট গাইস হোয়াট ইফ আই টেল ইউ দিস ইজ নট নিয়ারলি ইনাফ কাছাকাছিও যাই নাই আমার যে অ্যাঙ্গেল লাগবে টু মেক আ ডিসটেন্স অফ 1 parsec check this out Going further again, at about 514 billion kilometers away, the angle becomes only 1 arc minute. 1 arc minute আমার কোনো কাজের না I need 1 arc second So, we observe that to get a smaller angle, the object needs to go to a further distance. If we want the object to make even smaller angle, that is of 1 arc second, or 1/3600 degree. গাইস ক্লাসের শুরুতেই আমি তোমাদের সামনে দুইটা ইউনিট ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম I talked about arc minute and arc second
আর মিনিট নিয়ে আমার তেমন কাজ নেই, আর্ক সেকেন্ডটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। 1 আর্ক সেকেন্ড কতটুক ডিগ্রিকে করেসপন্ড করে? বাই দ্য ওয়ে, এটা যে একটা অ্যাঙ্গেল, এটা তো বুঝছি, আর্ক সেকেন্ড আর আর্ক মিনিট আর ডিগ্রিজ, তাহলে 1 আর্ক সেকেন্ড করেসপন্ড করবে হলো 1/3600 ডিগ্রি, মানে 1 ডিগ্রি তো কতটুক, এইটারও 36,000 পার্টের জাস্ট 1 পার্ট। সো দ্যাটস হাউ স্মল দিস অ্যাঙ্গেল ইজ। আর 1 আর্ক সেকেন্ড যখন এই অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ড করবে, তখন এই যে আমার ডিসটেন্সটা, এই যে ডিসটেন্স যেটা মার্ক করা আছে, this distance is my 1 parsec. Now this distance is 1 parsec. আবার কি মাথায় ঢুকতেছে? নেক্সট আসো। Then, the object should go to some trillion kilometer away from the Earth. This distance is known as 1 parsec. Thus, 1 parsec is a distant point from the Earth, where the Earth's orbital radius makes an angle of 1 arc second. কোন অ্যাঙ্গেল বের করবে এবার বুঝছো? Yes, 1 arc second যখন অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ড করবে, সেটার করেসপন্ডিং ডিসটেন্সটাকে we call it 1 parsec. 100% ক্লিয়ার? ওকে। আজকে মেবি for the first time I open this. Can you guess এটা কি হতে পারে? আমাদের স্টুডেন্ট বুক। This is our student book. সবাই কপির ভিতরে হেডিং দাও parallax calculation. Parallax calculation. তোমরা যদি চাও আমি একটা লেকচার শীট বানায় ফেলতে পারি এটার উপরে, থাকবে? ওকে ফাইন। কিন্তু আমি একটু বেশি ফোকাস হলো এখন তোমাদের ইউনিট 4 এর ফ্যাক্টশিটটা বানাইতে, তার কারণ জ্যানের জন্য মেইনলি বানাচ্ছি এটা। জ্যানের জন্য বানাচ্ছি, জ্যানের এক্সাম তো এই কয়েকদিন পরেই, জাস্ট ডিসেম্বর মাসটা আছে। আর ওটা শেষ হয়ে গেলে জ্যানকে দেওয়ার সাথে সাথে আমি মে ব্যাচকেও দিয়ে দিব, তোমাদেরকেও দিয়ে দিব। গাইস, এই ডায়াগ্রামটা একটু কপি করে নাও। কপি দিস ডায়াগ্রাম ফার্স্ট। কোনটা? এটা তো 90 ডিগ্রি সব সময়। দিস ইজ অলওয়েজ 90 ডিগ্রি। অফ কোর্স, ইয়েস। হ্যাঁ, এই ডায়াগ্রামটা কপি করে নাও, তারপর আমি বলতেছি কি করতে হবে। ডান? ওকে, সবাই ডায়াগ্রামটা কপি করছো? লেভেলগুলো দিছো? ওকে, এবার নিচে লিখো r equals to 1 AU equals to r equals to, এই জায়গায় মাঝখানে লেখার দরকার নাই, ডায়াগ্রামের নিচে লিখো r equals to 1 AU equals to 1 AU এর ভ্যালু আমি তোমাকে মেমোরাইজ করে ফেলতে বলছিলাম, 1.5 times 10 to the power 11 মিটার। নেক্সট এনে যাও। ডায়াগ্রামে থিটা মার্ক করছিল সবাই? লিখো when theta equals to 1 arc second or 1/3600 degree, 1 arc second or 1/3600 কি লিখলা? ডিগ্রি, কমা d equals to, very good, যখন থিটার ভ্যালুটা আমার 1 arc second অথবা 1/3600 of a degree, তখন এই যে ডিটার কথা বলতেছি, তখন this d becomes কি হয়ে যাবে? 1 parsec, exactly, তখন this d becomes 1 parsec. ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে এভরিবডি r এর ভ্যালু জানো? এভরিওয়ান r এর ভ্যালু জানো, থিটার ভ্যালু জানো, ডিটা ক্যালকুলেট করে দেখাও তো আমাকে কত আসে। ট্রিগোনোমেট্রিক কোন ফাংশনটা ইউজ করব? গুড, tan থিটা। এদিকে দেখাও, ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন যদি আমি ইউজ করি, tan থিটা ইকুয়ালস টু, এই যে অপোজিট
বাই অ্যাডজেসেন্ট অ্যাজ ইন ডি, তাহলে ডি কি হবে আর বাই tan থিটা। থিটার জায়গায় কি বসাবা যদি মোট ডিগ্রিতে রাখো 1/3600 করে আমাকে এখন বলো। এভরিবডি গেট টু ওয়ার্ক, সবাই ক্যালকুলেটর বের করো, নো ডিসকাশন গাইস, একজনটা আরেকজন টানাটানি করো না, নিজে কমপ্লিট করে আমাকে বলো কত আসে। 3 পয়েন্ট, ওকে সবাই করো। খবর কি শেষ? 3.09 times 10 to the power 16 মিটার। নাও লেটস চেক আমাদের বইয়ের সাথে আমাদের ক্যালকুলেশনটা ম্যাচ করে নাকি, করার কথা না? tan থিটা ম্যাচ করছে, এই যে 3.09 times 10 to the power 16, তাহলে 1 parsec এর ভ্যালু হলো এইটা। I really hope এটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন নাই গাইস, parsec একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। আচ্ছা, there is one more thing যেটা I really thought you knew this from your maths class, and I also expected a lot of you to know this from AS, but তোমাদের ঠিক আগের ব্যাচ হলো A to Jan। A to Jan ব্যাচে ক্লাস নেওয়ার সময় আমি দেখলাম যে এই ব্যাপারে একদম ব্ল্যাঙ্ক লুক অন এভরিবডিজ ফেসেস, অ্যাজ ইফ জীবনের প্রথমবার এই কথা শুনতেছে। আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেখাই, ইট ইজ বিং রেকর্ডেড and I'll include this in my lecture sheet. I need a blank PDF. Everybody notice করো please. এদিকে দেখো তো সবাই গাইস, এখানে ফিজিক্স এর কোনো কিছু নাই, অ্যাবসলিউটলি নো ফিজিক্স হোয়াটসোএভার। এখানে ডিগ্রি আর রেডিয়ানের কয়েকটা জিনিসপত্র আমি বলবো, and I really thought everybody knew, but unfortunately কেউ জানে না এই জিনিসটা। দেখলাম আমি, দেখো তো তোমরা এটা জানো নাকি? প্যারাল্যাক্সের সাথে একটু রিলেটেড। আচ্ছা, আর একটু লেন্দি করি। গাইস এভাবে আঁকার একটা রিজন হলো, এত এক্সটেন্ড করলাম কেন, সো দ্যাট ইটস ভিজিবলি এভিডেন্ট যে দিস ইজ আ স্মল অ্যাঙ্গেল। এটা বুঝতেছো যে সো দ্যাট ইটস ভিজিবলি এভিডেন্ট দিস ইজ আ স্মল অ্যাঙ্গেল। সো লেটস সে দিস ইজ থিটা for small angles theta। প্লিজ দেখতে থাকো, কি অ্যাপ্লাই করবো, ট্রিগোনোমেট্রিক কোন ফাংশন অ্যাপ্লাই করব? এটা আর, আর এটাকে যদি ডি ধরি, ঠিক আছে, তাহলে tan ধরি, ফাইন। তাহলে tan theta equals to, wait theta in radian equals to r by d, but theta equals to shift tan r by d করলে এই ভ্যালুটা আসবে in degrees. Did you all know this আগে থেকে? এসে শিখাইছিলাম তোমার কিসের ভিতরে, ডিফ্র্যাকশন গ্রেডিং টপিকটার ভিতরে, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি, তুমি যদি থিটাকে সাবজেক্ট বানাও না, tan থিটাকে সাবজেক্ট বানায় রাখো, যে ভ্যালুটা আসবে রাইট সাইডে, দ্যাট ইজ ইওর অ্যাঙ্গেল ইন রেডিয়ান। মাথায় ঢুকলো? আর যদি থিটাকে সাবজেক্ট বানাও, tan ইনভার্স ওই পারে পাঠিয়ে দাও, তখন ইওর অ্যানসার ইজ ইন ডিগ্রি। ইজ ইট ক্লিয়ার? বাট এগেইন এখানে একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন আছে। হোয়াট ইজ দ্যাট অ্যাপ্রক্সিমেশন? It has to be only for small angles. Clear? এখন you might be wondering যে এগুলা কি এমনি এমনি পড়তেছি, এগুলা নিয়ে কি অ্যাকচুয়ালি এক্সামে কোনো কোশ্চেন আসে? আসে। কেমনে আসে? আজকে আমরা জ্যান ব্যাচে we were discussing Jan 2022 পেপার, Jan 2022 এর একদম লাস্টের দিকের একটা কোশ্চেনে, if I'm not wrong, maybe কোশ্চেন নাম্বার 19 এ, Jan 2022 আমার এখানে রেডি থাকার কথা। Jan 22, let me show you the question.
আমি লাস্ট ব্যাচে গুলা কিছু দেখাই নাই গাইস, রেকর্ড হচ্ছে দেখে আমি দেখাই দিচ্ছি। প্লিজ কোয়েশ্চেনটা একটু দেখো কি বলছে। এই প্যারালাক্সের সাথে রিলেটেড বাই দ্য ওয়ে। কোয়েশ্চেন নাম্বার পাইছি 19, কোয়েশ্চেন নাম্বার 19 কি বলছে দেখো তো। The astronomer Hertzsprung used parallax to determine distances to some of the variable stars known as Cepheids. আজকে এটা নিয়ে ডিসকাস করতেছি না। আচ্ছা, using parallax measurements, astronomers can determine distances to all stars with a parallax angle larger than 2.4 times 10 to the power minus 7 radian. The variable star Alpha Cephei is eto meter from the earth. Earth থেকে বলছে, সান থেকে বলে নাই। একটা ডায়াগ্রাম কনস্ট্রাক্ট করো in your head. Deduce whether this distance to Alpha Cephei could be determined from parallax measurement. Guys, parallax measurement কখন applicable হয়? যদি আমার parallax অ্যাঙ্গেলটা এই ভ্যালুর থেকে কি হয়, বেশি হয়। সবাই কি বুঝতেছো কি হচ্ছে? নাও লিসেন আপ এভরিবডি। এখন লাস্ট ব্যাচের স্টুডেন্টরা যদি বলে স্যার আমাদেরকে তো কিছু দেখার নাই, আমি তোমাদেরকে দেখাই নাই বিকজ তখন আমার জ্ঞান ব্যাচের ক্লাস হয় নাই। জ্ঞান ব্যাচের ক্লাস একটু আগে হলো দেখে এত রেলেভেন্ট, এই জন্য আমি জাস্ট দেখাই দিচ্ছি। এন্ড দ্য হোল থিং ইজ বিং রেকর্ডেড, ইউ গাইস ক্যান রিভিউ দ্য রেকর্ডিং অ্যাজ ওয়েল। তো এমন না যে তোমরা পাচ্ছই না। ওকে এভরিওয়ান, সো কি কি ভ্যালু দেওয়া গাইস, ইউ নো হোয়াট, আমি যদি ডায়াগ্রামটা আঁকি আমার জন্য মাচ ইজিয়ার হয়ে যাবে। ডায়াগ্রামটা আঁকলে পুরো জিনিসটা উইল স্টার্ট মেকিং সেন্স নাও। লেটস সে মাঝখানে হলো সান আর অরবিট করতেছে আর্থ, কিছু কপি করা লাগবে না, জাস্ট দেখতে থাকো। অরবিট করতেছে আর্থ, আর্থ থেকে আমাকে বললো এই ডিসটেন্সটা ভ্যারিয়েবল স্টার, এই যে স্টার, আর ডি লিখলাম না, একবারে ভ্যালু লিখে ফেলি। হোয়াট ইউ সে? ভ্যারিয়েবল স্টারটা হলো এত মিটার ফ্রম দ্য আর্থ, দ্যাট ইজ 4.6 টাইমস 10 to the power 17 মিটার। এন্ড ডু উই নো আর্থ আর সানের মাঝখানে এই ডিসটেন্সটা 1 AU, which is equivalent to কোশ্চেনে দেওয়াই আছে দেখো। ভেরি রেয়ারলি, আর যেহেতু রিসেন্ট পেপারে আছে নতুন সিলেবাসে এরিয়া 1.5 দিছে দেখি ভেরি লাইকলি তোমার ইয়ারও 1.5 ভ্যালু থাকবে। এই ভ্যালু হলো আমার 1.5 টাইমস 10 to the power 11। এত কি সবাই বুঝতে পারছো? তাহলে এই স্টারের সাথে এই যে অ্যাঙ্গেল, স্টারের সাথে বলতেছি, স্টারের সাথে এই যে অ্যাঙ্গেলটা, দিস ইজ থিটা, ইজ ইন দিস মাই is in this my parallax angle? তাহলে এই প্যারালাক্স অ্যাঙ্গেলটা আমি কোন ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন ইউজ করব? সবাই বুঝতেছো? tan theta, ক্যালকুলেটর equals to opposite by adjacent 1.5 times 10 to the power 11 divided by 4.6 times 10 to the power 17. Guys, does this look like a very large angle? তাহলে এটা স্মল অ্যাঙ্গেল অ্যাপ্রক্সিমেশন অনুযায়ী tan theta টাই is equal to, or এটাও দিতে পারো, equals to theta in radian। তাইলে theta in radian, এই যে tan theta যে এই ভ্যালুটা সেটাই আমার theta in radian। কত আসলো? 3.26 times 10 to the power minus 7 radian. Let's check the mark scheme, which I have already done. তোমার যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় জন্য দেখাই দিচ্ছি। নাম্বার 19 ছিল না কোশ্চেন নাম্বার 19 এর A, this is the value, is 3.26 times 10 to the power minus 17, but this was based on a small angle approximation. সবার কি একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার? মাথায় 100% ঢুকলো? ফাইন। না guys, with this we are done with question paper reference of parallax measurements. I hope parallax measurement আর কোনো প্রবলেম নাই। আজকে তাহলে কি করব আমরা? কসমোলজি ফ্যাক্ট শিট। ওকে, আজকে আমাদের টপিক হলো ডার্ক ম্যাটার আর ডার্ক এনার্জি। এটা রেকর্ডের কিছু নাই।